sure when he came to Arsenal he expected to be playing at left back in the first couple of pre-season games. Kieran Timber, one of three major close season signings by the Gunners. That's also starting tonight, but Declan Rice in reserve. First couple of pre-season games. Kieran Timber, one of three major close season signings by the Gunners. Lewandowski. That's also starting tonight, but Declan Rice in reserve. Gabriel for Arsenal. First couple of pre-season games. Watchful eye of Mikel Arteta. Interesting that he has played Timber at left back. Just crossed my mind that they might play with a back three tonight, but doesn't seem to be the case. Havertz. As I was saying, it's a big night for that man there, Kai Havertz. He's playing in this role as an attacking midfield player on the left-hand side. Didn't play particularly well, I didn't think, against Manchester United, particularly without the ball. Partey. Ødegaard. Abde Ezzalzouli. And the Moroccan taking on Saliba. Ramsdale with the save, first time, but helpless, left at the mercy of Robert Lewandowski. This is all about Abde. Brilliant. Wins the ball off Ødegaard. I was talking about Saliba being quick, but he gets beaten for pace here. And a good cross into the box. The first save is a good one. But as you expect, Lewandowski in the right place, finishes it nicely with his left foot. There's the first run. Rafinha might have scored. Good save by Ramsdale with his foot. And it falls nicely, doesn't it, for Lewandowski. What a start for Barcelona. When these sides have met in fully fledged competitive environments, it's usually gone Barcelona's way. 9 meetings, all in the Champions League, and Arsenal have won just one of them. And they're behind here early to a goal from the man who was the top scorer in La Liga last season. And even that win for Arsenal didn't win the tie for them. They lost over the two legs. Saka. Pedri, Rafinha. Arsenal's fourth game of pre-season, Barcelona's first. So you would expect that Arsenal would be the sharper of the two. Absolutely. It's not the case in this first few minutes. As we saw quite often last year, Barcelona are quite happy to play on the counter-attack, a change in style from Xavi on certain occasions. I think Arsenal are going to have a lot of the ball here. Can they break down this Barcelona defence? Trossard earns a yard. Timber. Jesus.
they could do with a convincing display this evening after losing to Manchester United at MetLife at the weekend. Right, topples over and Arsenal find themselves facing a Barcelona free kick. Lewandowski. Gundogan. A successful Barcelona pass, rapturously cheered. Havertz. But there you saw the philosophy of Barcelona. Gundogan gave the ball away and then chased 15-20 yards to go and win it back. That's what Xavi demands of his midfield players. Saka, offside Ødegaard. Well, we talked about it the other night. Saka it was against Shaw. Tonight it's Saka against Marcos Alonso, who I think we'd all say is good going forward, not quite so good in the 1v1v situations defensively. By Rafinha. Certainly fighting for that right wing spot against Dembele. You think about 6 of these are likely to start the season in La Liga for Barcelona, don't you? I do. Ter Stegen is a cert. Probably new signing Gundogan would be another one. Pedri is exceptional, one of the best midfield players in the world at the moment. Araujo, the best centre half, and probably Christensen will play alongside him. And of course Lewandowski is centre forward. This is Bukayo Saka. White. Falls for Saka, it's fortuitous, it's 1-1. Poached by Bukayo Saka after the opening 12 minutes. Good finish from Saka, but it's Christensen that makes the mistake here, controls it, lets it get away from him. And Saka on his weaker right foot, just going to get a penalty away. And as Ter Stegen comes out, he just plays it with that right. Indispensable part of Arsenal's makeup. Alonso. Gundogan. Pedri. Rafinha. Showed too much to Timber. Havertz. On for Jesus. Barcelona opened up here. Gabriel Jesus twists, turns. The nearest deflection took it away from Saka. Saka instead goes alone. Well, they've got a problem down that left-hand side, or Barcelona's right-hand side. Jesus does well here, goes past Remo, and there's the touch. Araujo. Dest is playing very high up on that right-hand side. He's pressing against, at times, Timber. There's a bit of space for the likes of Havertz to make his forward runs. There again, Dest is beaten, and it's all open down that side. Timber.
Jesus marshalled sufficiently well by Christensen. It's an Arsenal corner. Guess won't have a lot of protection out there with Rafinha in front of him. Here's the man that made the mistake for the goal, Christensen. Good pacey start to this contest. Plenty of cut and thrust. Certainly nothing wrong with the pitch so far. Trossard. Saka. To be goal bound. Another issue to say about the playing surface is it is very narrow. That's one of the issues that this $5 billion stadium faces ahead of hosting games at the World Cup of 2026. To remove some of the field suites ahead of that tournament, and of course they'll have to lay a proper natural grass playing surface rather than a temporary one. Won't beat this stadium in terms of atmosphere and the look of it. Magnificent. It is a temple. It's been open for nearly 3 years now. Stegen closed down by Jesus. Not a great decision by ter Stegen to take a first touch there. The ball was rolled back for him. Maybe to just play that first time into the space. Followed by White. Sure about this one either. So White had won the ball back. Maybe just a little touch on Abde. Pedri picking out Rafinha. The entire width of the pitch. Lewandowski. Alonso. Just allowed to drift out by Abde. Didn't play too many games at left back when he went to Barcelona last season. Marcos Alonso played a lot of games at centre back. Surprised many Chelsea supporters, I would imagine. Foul given against Saka. Pedri. Surrendered to Partey. Saka. Pocket of space for Jesus. He's looking to get it back. Trossard. Saka. He stood beyond everyone. Havertz being the deepest of those Arsenal players. That's what Havertz brings to this Arsenal team. When they do get the ball in wide areas, Havertz is big, he's good in the air. He'll make those late runs into the box. Saka, on that occasion, just too heavy with his cross here. But Havertz against Dest is a non-contest at the far post.
Partey. Havertz. Saka. Ødegaard. There's a handball there. It's a penalty. Alex Chilowicz took a breath, took a look, and points directly to the spot. Well, he can argue all he wants. I think the arm went up in the air. That would be in an unnatural position. Hits him on the arm. It's great play from Ødegaard. There's the cutback. There's the shot from Trossard. No doubt about it. It's a penalty. Probably stops the goal as well. It's Araujo who transgressed. And it's Bukayo Saka who's being asked to convert the penalty. Saka for Arsenal. Well, pre-season is the time to make mistakes. It's not the high-pressure environment, nor is that a feeling that Saka will want to experience again as we head for a hydration break. Well, he has missed some big penalties. One in the European Championships. It's not a good penalty. You can smile at the moment. Arsenal actually wanted penalties at the end of the Manchester United game. For some experience and put pressure on the players. Consolatory arm around the shoulder from his manager. And this game level at the midway point of the first half, and a pretty good feisty contest so far. It certainly is. You have to say Arsenal beginning to dominate the game, as they probably should in their fourth game to Barcelona's first. Lewandowski opened the scoring. Good play by Abde down the left-hand side. And we are seeing Barcelona try and play on the counter-attack here. Arsenal dominating possession. And there's no reason why it shouldn't be a feisty affair. You just have to look around the stadium, the atmosphere, watching millions. And the organisers tell us that they sold round about 60,000 tickets. It holds just over 70,000, and I have to say I can't see too many empty seats. To be very close to a full house inside this most futuristic of arenas. All sorts of politicking going on, I'm sure, as to which venue will be awarded the World Cup final in 3 years' time, but this has to be a prime candidate. So the tale of the tape so far: first goal, 7th minute. Yeah, Rafinha probably should score. It was great work by Abde down the left-hand side. There's the cross. Rafinha had come in from that right-hand side. Ramsdale palms it into the path of Lewandowski and finishes it as you expect him to do. And it only took 6 minutes for Arsenal to respond with that equalising goal from Bukayo Saka. Players have had their drink, their pep talk. Saka has steadied himself and we're back underway. Barcelona. The Soccer Champions Tour continues on Saturday. Real Madrid face Barcelona. El Clasico, 5 Eastern from Arlington, Texas. Rafinha stays down. And this being a pre-season game,
Arsenal immediately halt play. There's a good little tussle between Timber and Rafinha. I think Rafinha suggested that Timber caught him on the side of the knee. Hit and miss season at Barcelona last year. Played some good games, scored some good goals. There's where he just got trodden on. I don't think it is a foul. Yeah, just made double figures, 10 goals. Saka is now the player down. White. Saka. And Trossard just stayed with a stab at the ball rather than truly guide it. There's a yellow card here for Trossard. Giving him away of Verstegen as he tries to bowl the ball out. I'm not sure he did that much wrong on the first viewing. One long ball played by White. Jesus made the run. He just catches his arm. That's what the referee didn't like. Havertz. Lewandowski. The far away line is a little wonky. Sure it's not your eyes? No, I think it's probably the product of a member of the ground staff having had a jolly good night out last night. Jesus on his blocks. 3 wait for the cross. Saka in support too. Comes to White. Saka. Partey. Leandro Trossard. Ben White, the two former Brighton and Hove Albion players, attempting to combine down the Arsenal right flank. Saka. Trossard. Inventive pass. It falls for Ødegaard. Good defending. Araujo at the far post. Just sense a second goal is coming for Arsenal. It's a really good build-up play. They're making good runs in between. There's a back four. It's not really affected the game at all is Romeo in that deep role. That's usually the position you want the player to get on the ball and make things happen. He's hardly touched it so far. Ødegaard is getting really close to him and Barcelona have possession. Barcelona attempt to play their way out. Araujo. Watch to the floor by Havertz. Pedri. Here's the handball against Saliba, led by Lewandowski. He always makes it out he's very confident, Ramsdale, as a goalkeeper, but I'm not so sure about him with the ball at his feet. Good decisions all the time.
to pick himself up after a collision with Havertz, and here comes Pedri. He appeared to be pulled back. Absolutely should have been a free kick. It's the Arsenal man. Pedri does that so well, running with the ball. He might have given it now, referee. So half an hour played. And it's the splendour of SoFi. And the best news, given all the pre-match fears, is that the pitch is playing pretty well. A disconcerting sight to see members of the ground staff able to lift up the corner of pieces of turf and trying to tamp them down again. Gundogan. Araujo. And a corner off Ben White. Spotting an infringement. Barcelona have been in the news the past 24 hours, yet again because of their perilous financial situation. Still reportedly 1.3 billion euros in debt, which is round about where they were this time last year. Reports surfacing that they've secured 100 million euros by some of the refereeing decisions. There's the challenge. It's a foul, there's no question about it. Timber makes contact with Adli first there with the standing leg. Yes, he goes down rather easily. He certainly didn't win the ball first, Timber. Barcelona have built themselves a set-piece platform. Rafinha. It is Rafinha, and the deflection takes it past the goalkeeper, who just couldn't spring to his right sufficiently. Big stroke of fortune for Rafinha and Barcelona, a nonplussed Ramsdale, and the Spanish champions back in front. Well, he just couldn't move quick enough, could he? Here is the free kick. Just takes that deflection off the wall. He's going one way, then he can't recover quickly enough. He actually takes too big a steps to that near post. Yes, it's lucky. It comes off Trossard's arm. I don't think that's good goalkeeping again. Well, Aaron Ramsdale had an uncomfortable moment against Manchester United, beaten by Bruno Fernandes from distance in New Jersey at the weekend. And it's not got any better tonight as Jesus catches Romeo. His steps towards the near post were far too big. And then he couldn't recover. He was blaming Trossard in the wall for not being braver, I think.
Gundogan. And Barcelona emerged from a tight spot. And that's an utterly cynical pullback by Havertz, for which she sees yellow. Well, there was Arsenal's press. They nearly won the ball back off Gundogan. And Christensen did really well. Saw the space in front of him, driving forward, and then steps across Havertz. And yeah, as you said, cynical. Ter Stegen. White. Arsenal number 29, having taken 36 minutes of play. Gundogan, the most advanced Barcelona player. And it's for a foul by Saliba, unanswered by the referee. Havertz. Araujo goes across with a scissors motion. And Arsenal are incensed by that. Yellow for the Uruguayan. Well, he's certainly won the ball, and I think he did win the ball. I think it's the trailing leg that the referee didn't like. Arsenal players are getting round the referee because he was going to give him a yellow card anyway, and then he kicked the ball away. I think you mentioned it right at the start of the game. This referee is going to be under a little bit of pressure. I'm not sure he needed got to calm himself down, Uruguay. Here it is again. It's a great challenge. In my view, that's a very good challenge and didn't deserve a yellow card or a foul. But his reaction wasn't good. So now the dust has settled. Ødegaard can tee up this free kick. And the referee saw a degree of physical contact that he didn't like and blew fairly early. Quite rightly as well. Partey, a ridiculous challenge. Just nudges Lewandowski in the back and knocks him over. Alex Chilowicz having a tricky evening to this point. Dest. Saka. Gundogan. Pedri. Gundogan. He just wanted Lewandowski to stand still there. Christensen with the lunge that did win the ball. If ever you thought that football was just about passing and clever movement and great trickery,
That tackle there by Christensen got the biggest cheer from the Barcelona fans of the night so far. Football is and should be a physical game. It's a yellow card for Ben White now. Consistent fouling by the Arsenal right back. A yellow card caution, the finishing by the referee to Barcelona's number 4, Ben White, in the 41st minute of play. Ødegaard. Saka taking on Alonso and winning a corner off Christensen. He was always going to go past Alonso there. Alonso's not the quickest in the 1v1 situations, but good positioning by Christensen. Excellent play by Saka. Trying to find Jesus in the middle. Saka off the top of Romeo's head. Trossard. Probably the wrong decision by Trossard. Just needed to get that ball back in the danger area. Abdi. Saka. And Partey upended by Rafinha. Saka once again. Ødegaard. Touchdown. Two apiece at SoFi. Scores for the second time in this pre-season. And once again, Saka, the provider, holds off Alonso. There's the first header. Ødegaard. I don't think this is on target, but it falls nicely for Havertz. And he finishes it with some ease. It's all made. Every time they switch the ball out to Saka, they look a threat, Arsenal. Barcelona made to look fragile in both full-back positions. The criticism of Kai Havertz at Chelsea was that he didn't score sufficiently. He was off to a promising start, albeit from a slightly deeper position than of yore. Scored in the MLS All-Star game and repeats the trick here against Barcelona. Havertz. Partey. Saka with White on his outside. Abdi. Comes back to White. Ødegaard. One. Careless. This is Trossard. And Leandro Trossard tests the palms of Ter Stegen. We don't see that very often. Pedri trying the crossfield pass. Araujo decided not to go for it. Trossard did well. Fairly comfortable save, I would say, for Ter Stegen. Strikes it nicely, Trossard, as he so often does.
Saka will take this. The header by Jesus is the final act of a feisty, tightly contested half. It finishes 2 goals apiece. Barcelona twice in front through Lewandowski and then through Rafinha's deflected free kick. Saka equalised the first time, Havertz the second 2 minutes prior to the break, and in between times Araujo's handball led to a penalty that Bukayo Saka stroked wide. Half-time score at SoFi Stadium in front of 60,000 plus, 2-2 between Arsenal and Barcelona. Malaysian Football League heats up again with the Malaysia Cup. 16 teams battle for a dream. And it's non-stop drama on the field. All for the privilege of hoisting the coveted trophy. The Malaysia Cup on Astro Arena Bola and Astro Go. Nivea Men Deep Deodorant with power of charcoal for magnetic absorption gives you 5 times action against bacteria, sweat and odor. Feel the lasting freshness and masculine scent. Be in control with Nivea Men Deep Deodorant. Cause you woke up in the morning with initiative to move, so I make it harder. Think about it, so Michelin fights waste by developing tires made to last. world time has come to. Michelin, motion for life. Tokyo roars as the third Super 750 of the season fires up its courts. The stars ignite the magic as they rage against the opposition in a fight where winner takes all. The Japan Open. Live on Astro Supersport 4, Astro Arena 2 and the AstroGo app. W Sport, now on channel 815 and AstroGo. The new Astrobox for free. With the new box, stream anytime, even when it rains. Give us a call and talk to us today. Nivea Men Deep Deodorant with power of charcoal for magnetic absorption gives you 5 times action against bacteria, sweat and odor. Feel the lasting freshness and masculine scent. Be in control with Nivea Men Deep Deodorant. The 90s was obviously a different time to the 80s for you, apart from being a different decade, because of your injury, but we started seeing youngsters coming through at Liverpool. Did you immediately view yourself as a mentor? They all speak so highly of you. I've done a lot of work with Robbie. Every time you appear at Anfield, you know, it just seems he sits a little bit more to attention. He has so much respect for you. Well, you know, once again, if you're from Liverpool, you understand that the senior players were the ones who ran the dressing room. So when he went to Liverpool, and Robbie and Steve McManaman would have understood that.
The difference is, and we spoke earlier about the Bosman rule, is that because of the Bosman rule, younger players became more important because they needed young players on long contracts. In the old days, the senior players were much more important than the young Ian Rush, young Ronnie Whelan. Regardless of whether Rushy was a superstar, 2021 scoring goals, the senior players, even if they weren't in the team, were more important than Rushy. You had to be respectful to them. The Bosman changed everything. The Bosman rule meant that if you're 31, 32, and you're Kenny, even if you're Kenny Dalglish when the Bosman rule came in, the fact is that we don't really need you on a long contract because you come into the end of your career, senior player, but we need young Ian Rush on a long contract, so therefore he's more important than you. So if you make him feel more important than you, how is he going to respond when you're the leader in the dressing room trying to discipline him or tell him what to do? So the Bosman rule really changed that. So as much as the young players would have been brought up in Liverpool in that way, the way that they were then viewed, where they were more important because we needed them on longer contracts. Steve McManaman left, but Robbie, he left after I left, but by then, the whole dynamic of the young players who they needed on long contracts became more important than the senior players. And that club actually got rid of a lot of the senior players till Rushy and myself were left, but the McMahons and the Whelans and the Grobbelaars and the Nichols, they were all discarded too soon, in my opinion. Peter Beardsley's when they were 29, 30, when they could have, what happened in the past, so they would have kept you and brought the youngsters through quickly. All of a sudden, they all left, and all of these youngsters came in, good youngsters, but they needed guidance, and a lot of them were put in at the same time. And particularly at that time when the attitude at Liverpool was, we're not going to coach you, we're going to allow you to do whatever you want. So you can go out and do whatever you want. And when you're young, that's not a good attitude to have. Whereas Manchester United were different. Because with Sir Alex Ferguson, with the Beckhams and the Giggs and the Butts and all these young players, he ruled with an iron fist. Liverpool don't rule with an iron fist. They get senior players who understand what to do, and you rule yourselves, but you have to have that attitude of knowing when to do what you have to do. Whereas at Man United, because of Giggs and Beckham and all of them, they, under different circumstances, they would have also wanted to go out and, but, you know, Sir Alex Ferguson was very strict with them. You turn up at their house and you're not going out, whereas we weren't. So you can see the youngsters at Manchester United were more disciplined than we were. Not because they were necessarily disciplined as human beings, but because they were made to be. Because Sir Alex Ferguson kept them like that under the thumb. And you can see the benefit they had from that. And there was still the boot room element. Roy Evans, of course. Well, they went back to that. They went back but to by that. then, those days had gone. So to go back, the boot room works when you have senior players who understand that culture. Yeah. You can't have a boot room when the players aren't going to respond to that, and they don't have to because they're becoming more powerful than the managers in many respects. And you can see throughout the Premier League as time went on till now, when Jurgen Klopp, Tuchel, Arteta, and those top managers now are the strong men in the club. Back then, the players became more powerful. There would be a time where you had to leave, though. In August '97 was when it finally occurred. Interestingly, I didn't have to leave. But this is where football has changed, because I left because I wanted to play regularly, and I know I wasn't going to play regularly at Liverpool, so I stayed. Sorry, I left. But you played almost all the games in the league the season before, didn't you? Absolutely, but I knew things were changing. Paulinge was coming in. I had been subbed for the last 2 games of the season, and I knew the next year I wouldn't be playing, but I wanted to play. So if it meant me going to a so-called lesser club to play regularly, that's what I'll do. Whereas in football now, you see players at clubs who be on the bench. And I'll use James Miller as an example. And he's a fantastic servant to the club, don't get me wrong. And everybody does what they want to do. But if you're thinking you come to the end of your career, you'd want to play every week. But sometimes you're happy just to be on the bench and come on now and again and play 2 or 3 matches a year and train. Whereas as a footballer, you come into the end of your career, I'd much rather play every week at a smaller club than be on a bench at a successful club and not play every week. Just I'm going to be at a big club. So that's the reason I left. But I could have stayed at Liverpool. Okay. But I wanted to play every week. Newcastle was the choice. Was there any other clubs? I've read that Harry Redknapp was after. Yes, West Ham came in before, but Newcastle finished 4th at that time. So by the time we got back in, we were finishing 3rd and 4th, which meant that we played in the UEFA Cup. And by the time, a month before that, Kenny then phoned, and typical of Kenny, you know, he just phones and he just goes, listen, you want to come or what? So there's no negotiations and talking all the time. That's how Kenny is. With Celtic was the same thing. He phoned me up and he goes, listen, out the blue, you know, do you want to come? And I said, managing Celtic, Kenny. I said, I've got to think about it. He goes, okay. Puts the phone down. In the 13th for Arsenal, Saka then fired a penalty wide after a handball by Ronald Araujo.
Rafinha's deflected free kick went in off Leandro Trossard's outstretched limb for 2-1 Barcelona, and then 2 minutes before the break, Kai Havertz turned it in from close range to give us this current 2-2 scoreline. Both these teams really well represented in a crowd in excess of 60,000. Faces that we're going to see shortly, including Ferran Torres. So it's gradually becoming clear which players are going to be introduced. Iñaki Peña is going to be playing in goal for Barcelona in the second half. Ansu Fati. We've seen Ferran Torres. We're expecting Franck Kessie to play in midfield. Ousmane Dembele, Frenkie de Jong, all of them likely to be introduced to this Los Angeles crowd shortly. Sign of the depth in the Barcelona squad. For all their problems with recruitment, restrictions on them signing players, the fact they can only reinvest 50% of any transfer income that they generate. This is a squad that many other teams would envy. A chance for some of these players who didn't have great seasons last year, the likes of Ansu Fati, Ferran Torres, Kessie, who were brought to the club. Kessie from AC Milan. Didn't get too many starts. And there are stories linking him quite strongly with Juventus at the moment. Suggestions that the two clubs may already have agreed a fee. You can understand why, because when he was at Milan, he was outstanding, one of the best midfield players in Europe. I don't think he's really fitted into how Xavi expects a Barcelona midfield player to play. Here come Arsenal. And as against Manchester United the other day at MetLife, Mikel Arteta opting to give these players more than just the first half. So it's the same cast list. The same 11 will commence the second period for the Gunners. With the one exception that Kai Havertz is being replaced by Emile Smith-Rowe. Looking down the list of Barcelona players and those that we can see beneath us, Jules Koundé is another of those thrown out there for the second half. Interesting to see whether he plays at right back or centre back. That was the big question last season. He wanted to be a centre back, but always ended up playing as a right back. And he's talked to him wanting to go. Sergio Roberto playing out on that pitch now, probably at right back, and they will play alongside Garcia. Changes being overseen by members of the Barcelona coaching staff. Last act is to give the captain's armband to Eric Garcia. Changes having been made, we are now able to get back underway. Halftime substitution for Arsenal. Leaving the game, Kai Havertz. Entering the game, number 10, Emile Smith-Rowe. Confirmation of that Arsenal change given to the crowd. Halftime substitution for Dembele. This could be a lengthy announcement. The announcer is attempting to describe all the substitutions for Barcelona.
Ferran Torres is going to play at centre forward. Dembele is going to play on the right-hand side. Ansu Fati on the left. Kessie alongside Frankie de Jong in midfield. Here's Jesus. Nicely taken. Ball was whipped from his toe before he could get the shot away. Trossard. Number 24, Eric Garcia. Number 29, Enrique Lopez. Saliba. Half a chance it was for Jesus. Well defended in the end. There's a list of the players that have come on. Completely different team for Barcelona in the second half, but quite a few star names nonetheless. Sergio Roberto. Ousmane Dembele with a somewhat careful touch. Smith Rowe. Saliba. Bukayo Saka. Partey. Smith Rowe again. Good to see Smith Rowe back in the Arsenal side. Long layoff with injury. He's a player that can really run with the ball. Such an exciting prospect 2 or 3 years ago. Just stalled by that groin injury that Stuart refers to. Limited to 14 appearances, all off the bench last season. Didn't start a single game. Kessie. De Jong. Ramsdale gathers. Good bit of play down that left-hand side. Fortuitous. Saka. And that won't help Ferran Torres' confidence.
Difficult first half. The Composer of movie scores. Balde. Foot on the gas for Barcelona. Fermin Lopez. good play from Balde. So much pace, the left back. Just couldn't quite keep it in play. Smith Rowe. Balde. Ansu Fati and Balde. Skills just being shown on the big screen. Being shown on the big screen. On the big screen. Being shown on the big screen. Much to the pleasure of the Barcelona fans. Trossard. And he's found the angle and found it. X-ray vision. Very difficult for the goalkeeper, Peña. Very good finish. A player that settled into Arsenal quite well when he signed from Brighton. Garcia. This is Koundé.
يرجع في لمسه، تحول الامامي والشق الامامي الهجومي الجميل بالنسبه لصالح فريق نادي برشلونه وبالنسبه لصالح نادي ارسنال. هدف جميل جدا لتروسار يعطي افضليه بالنسبه للارسنال في هذا المساء في شوط ثاني مفتوح على كل احتمالات. في ربع ساعه الاول انطلاقه الارسنال الثاني خطيره ممتازه. تروسار يحاول يسجل هدفه ثاني ملعوبه لكن مقطوعه الكره ثاني. تروسار ترجع الكره ثاني على طول لصالح نادي ارسنال. تمبر تروساد ملعوبه استلامه سميث رو لكن مقطوعه الكره ثاني تمشي عن طريق عثمان ديمبلي تروح لديمبلي. عثمان ديمبلي مرة أخرى تاني وسط ملعب نادي برشلونة بعيدة وإلى بالدي وركلة أو رمي التماس على طول هنا اتعملت حلوة قوي ولكن الضغط موجود وحاضر. تمشي على طول الكرة تاني صالح نادي أرسنال من الجانب الأيسر. الاستلامة يا ولد هنا فاتي لكن قطع الكرة تاني دفاع نادي أرسنال. ساكا وفي خطأ على نادي برشلونة. خطأ على برشلونة وادي كيسي بيعترض على حكم اللقاء هنا وهناك يعني في جانب برشلونة وفي جانب فريق نادي أرسنال. وخطأ لصالح ساكا جابها اليمنى اللي خدها ساكا النهارده وعمل فيها شغل هايل جدا. ساكا ركلة حرة مباشرة لصالح نادي أرسنال. خطأ لصالح أرسنال. فاتي وعثمان ديمبلي في الحيطة البشرية وادي على طول التعليمات بالمتابعه بعمليه الرقابه. وادي ساكا واحد من انشط اللعيبه في شوط المباراه الاول. وادي الحارس بينا بديل النهارده للتيرشتيجن. تمشي على طول الكره الثانيه تصويبه ولد سميث رو قويه جدا. مباراه حلوه مباراه كبيره يقدمها ارسنال ويقدمها برشلونه في هذا المساء. ادي سميث رو على التصويبه القويه لكن حضرة وادي على طول القنبلة بتاعت سميث رو يطلعها حارس بينا. كرة جميلة جدا لكن يتألق فيها الحارس بينا. ساكا يلعب على طول الكرة تاني عرضية خطيرة. فرقة ممتازة جدا فريق نادي أرسنال عامل ازعاج كبير جدا وعامل اداء كبير امام فريق البارسا. يعدي من عثمان ديمبلي جابرييل جيسوس تمشي من جيسوس ايديجارد والعرضيه لكن يطلع الدفاع. تمشي كره ثاني ايديجارد مفيش سايد. خطيره جدا الكرات بالنسبه لارسنال خلف مدافعي نادي برشلونه لما بيعملوها بشكل كويس بيبقى مؤثرين جدا. ربع ساعه اول مع انطلاقه شوط المباراه الثاني. بينا 3-2 للارسنال. على طول الكره تاني طويله ملعوبه اماميه رصيد عثمان ديمبلي. كفر على طول موجود من فاتي او من اللاعب هنا بارتي هو اللي غطى في اللقطه الاخيره هنا لصالح نادي ارسنال. تمشي كره تاني بعيده ورمي التماس للاعب بالدي. هنا زي ما بقول لك في تبديلات هتكون لصالح نادي ارسنال في الهاف تايم الثاني. ايديجارد فييرا حيشارك يخرج ايديجارد. جابرييل جيسوس كمان هيخرج وادي فييرا. فابيو فييرا لاعب البرتغالي يشارك الان. يخرج اللاعب رقم 8 اللاعب اوديجارد. إذن فابيو فييرا يشارك في الهاف تايم الثاني مع فريق نادي أرسنال. 19 دقيقة أولى مع انطلاقة الشوط الثاني والأرسنال يقدم مباراة كرة قدم كبيرة مع فريق برشلونة النهارده. يقدم ماتش حلو قوي النهارده ماتش كبير. البارسا يغير تيم بالكامل في الهاف تايم الثاني ونادي أرسنال تبديلاته في حدود النطاق يعني 3-4 تبديلات. البارسا غير أكتر. هنشوف بقى في سياق الهاف تايم الثاني أرتيتا كل ما بتلعب ماتشات تبديلاتك بتبقى اقل في بداياتك بيبقى في تيم بالكامل وتيم تاني مع بدايه كل الماتشات الوديه بيحصل هذا الكلام ثم ارتفاع
على نسق الجزء البدني تبتدي التبديلات تقل وتبتدي نحضر بقى لبدايه الماتشات الرسميه بمجموعه من اللعيبه تكون اتحط العين عليهم في خلال مباريات الوديه، تكون ظهرت بشكل معين وبطريقه لعب معينه تخدم المدرب. الكلام ده كله طبعا فتره الاعداد مهم جدا بالنسبه للاعبين. سميث رو يلعب سميث رو على طول اماميه خطيره والحارس بينا في توقيت مهم جدا جدا بعد 18-19 دقيقه اولى. 3-2 لصالح ارسنال، 3-2 للفريق الارسنالي، الفريق الانجليزي، الحوار الانجليزي الاسباني. تمشي على طول الكره تاني اقصى الجانب الايسر، يلعب على طول الكره تاني فاتي، بالدي وفاتي المره دي بالدي مقطوعه من امام فاتي، تمشي على طول الكره تاني الامام، حاولت استلامها فاتي، ترجع على طول الكره تاني صالح نادي برشلونه. نقترب من تلت ساعه الاول من شوط المباراه الثاني، ولا زال التقدم لارسنال. عثمان ديمبلي لكن الكره تخطت الى رمي التماس. ادي عثمان ديمبلي رمي التماس على طول من الجانب الايسر. عثمان ديمبلي وادي وايت، عثمان ديمبلي ووايت ياخذ على طول هنا لارسنال تماس، تمشي الى جابرييل جيسوس سميث رو نزل عمل نشاط رهيب. سميث رو والعرضيه كان عاوز ياخذ ركنيه، ترجع الكره تاني على طول الى الدفاع بالنسبه للبارسا. اماميه اشار الممتاز جدا بارتي يتوغل بارتي، تروح الكره تاني جيسوس يرجع جيسوس، سلم الكره للخلف تاني الى عثمان ديمبلي، يحاول يضغط ديمبلي. ارسنال استلام على الارض الجميل، الشغل الهائل بتاع نادي ارسنال، لكن في الاخير الكره الى رمي التماس. تمشي على طول اماميه، محاوله تاني لكن سهله الى بينا. بالدي كيسي بالدي فات يا ولد العيب، شوف المهاره العاليه هنا على طول، خلص موقف جميل جدا بمهاره. كيسي فاتي ديونج، يرجع البارسا يحضر تاني الارسنال كله يرجع للخلف اهو. تمشي على طول الكره تاني في الجانب الايمن ناحيه عثمان ديمبلي عدى ديمبلي والعرضيه من ديمبلي. سيرجيو روبرتو فاتي كوندي الجبل يسرى تاني على طول ديمبلي عثمان ديمبلي والعرضيه، يلعب الكره تاني على طول لكن اللمسه وخطا وركله حره مباشره. كاسي خطا وركله حره مباشره. ادي الكره والتعليمات على طول هنا، الكره والتعليمات، وادي الووتر بريك تاني بتاع الهاف تايم الثاني، الووتر بريك على طول تاني بتاع الهاف تايم الثاني، الراحه بتاعه المياه بالنسبه للاعبين بعد 21 دقيقه من كل شوط. بنشوف التوقف هنا بالنسبه لقرار حكم المباراه.
إذا تقدم لصالح الأرسنال، يتقدم الأرسنال بالثلاث أهداف مقابل هدفين. شوط المباراة الثاني يقترب على منتصف أحداثه، والتقدم للأرسنال 3 أهداف مقابل هدفين. نادي أرسنال حيجري بعض التبديلات في الشوط الثاني. كرة على طول تاني طويلة أمامية عالية ملعوبة ناحية الجانب الأيسر، وفي الأخير الكرة إلى رمي التماس. إذن رمي التماس من الجانب الأيسر. أرسنال حيجري تبديلات الآن. جيسوس ممكن يخرج، جورجينيو لاعب جورجينيو يخرج، بارتي لاعب ميدفيلدر، لاعب كيور ويخرج سليبة وتمبرز. تبديلات في الهاف تايم الثاني. تبديلات الهاف تايم الثاني بالنسبة لصالح أرسنال. دي صليبة يخرج، لاعب كيران تيرني. بدلاء الهاف تايم الثاني بالنسبة لأرسنال. مجموعة تبديلات أيضا على غرار برشلونة. برشلونة نزل مع بداية الهاف تايم الثاني. الأرسنال بيغير من خلال سياق اللعب. الثلث ساعة الأخيرة يجري أرتيتا بعض التبديلات في المباراة الودية هنا بتجمعه مع برشلونة في آخر ثلث ساعة على شوط المباراة الثاني. على طول الكرة أمامية، عثمان ديمبلي مش ماشية مع لحد الآن. مش كرة ثانية أمامية عرضية خطيرة، لكن يطلع ثاني دفاع البارسا. مش كرة ثاني الأمام، حول ثاني بالدي، عد بالدي بسرعة، بالدي وادي الكرة ثاني مع فاتي، لكن مقطوعة من أمام فاتي. تمشي كرة ثاني على الأرض عالية بعيدة، وفي الأخير الكرة إلى رمي التماس. أقصى الجانب الأيسر، أقصى الجانب الأيسر، من الجانب الأيسر على طول ثاني بالدي وفاتي، والجبهة اليسرى السريعة بالنسبة لصالح نادي برشلونة. على طول ملعوبة تاني، لكن رمي التماس من الجانب الأيسر. أدي بالدي، تماس لبرشلونة. ترجع على طول الكرة للخلف تاني. حافظ نادي برشلونة على شكل الأداء بتاع بداية الهاف تايم الثاني. يحصل نوع من التمركز في وسط الملعب. ملعوبة الكرة تاني على طول للخلف. كوندي، بينا، اعتقد الكرة مش تمام. الكرة اللي في الملعب غير الكرة. على طول تماس صالح نادي أرسنال. يرجع ساكا، كوندي أمامية تاني من كوندي طويلة ناحية عثمان ديمبلي. حلوة ملعوبة المرة دي عثمان ديمبلي والتصويبة، لكن مقطوعة كرة تاني من دفاعات نادي أرسنال وتمشي إلى رمي التماس من الجانب الأيسر. آخر 17 دقيقة بندخل عليهم في نهاية الشوط الثاني والمباراة، ولا زال التقدم لصالح أرسنال 3-2. أفضلية لنادي أرسنال لأول مرة في التسجيل والتقدم بالأهداف. وهذا على طول تشافي واعتراض هنا على طول. تشافي، تروسار وتشافي. ادي ارتيتا، بتاع الشوط الاول. ادي
شوف اللقطة هنا، ادي مرة تانية قوية بصراحة، قوية يعني. المباريات الودية يفضل العنف يعني أقل شوية نوعا ما، لكن حكم لقائنا بيشوف الأمور طبيعية عادية. في اللقطة الأخيرة تمشي على طول الكرة تاني صالح فريق نادي برشلونة تاني للبارسا. 5 أهداف في المباراة، مرتين تقدم فيهم برشلونة، أول مرة تقدم نادي أرسنال. بارسا مش قادر لسه لحد الآن يعود من خلال عملية التعادل. كرة تاني الأمام طويلة ملعوبة، يقطع تاني وايد. ضغط تاني بالنسبة لأرسنال، الضغط العالي بيتعمل لأرسنال، بيعمل مشاكل في عملية التحضير هنا بالنسبة لنادي برشلونة. بينا كوندي، ادي كوندي ترجع لبينا، لمسة على طول تاني اقصى الجانب الايسر، محاولة لبالدي، بالدي تمشي على طول الكرة تاني امامية الى فاتي، خطيرة جدا. يستلم الكرة بيعمل ازعاج كبير، دي شكلها جول، دي شكلها جول. التوقيت عثمان ديمبلي يا ولد حلوة، لكن القائم الايسر لنادي برشلونة يعني للارسنال يلبس تيشيرت الارسنال. البارسا كان هيسجل هدف التعادل في ربع ساعة الأخيرة عن طريق اللاعب عثمان ديمبلي، لكن فاتي لما بيتحرك خطير. البارسا لما بيشوف الشكل الهجومي والإطار الهجومي بالنسبة لصالح نادي برشلونة. هذا عثمان ديمبلي، فرقة تقيلة جدا السنة دي هي والريال بصراحة، فرقتين كبار جدا جدا جدا. المباراة بتاعتهم هتبقى مباراة نارية ممتعة جدا، الريال والبارسا. تمشي على طول الكرة تاني للجانب الايسر، ربع ساعة الأخيرة على أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. لقاء هيبقى موعود، لقاء كبير جدا، كلاسيكو حتى لو كانت مباراة ودية، انما بشكل مجموعتين وبشكل فرقتين يعني هيبقى مباراة مهمة جدا وجميلة. اتفرج على مجموعة لعيبة لقالق بالنسبة للبارسا، بالنسبة للريال. وادي كله زعلان من حكم اللقاء النهارده، كله زعلان. فيران توريس زعلان اهو، رقم 20 رقم 11. وادي اتكلم على ان في احتكاكات عاديه جدا الحكم بيحسبها، حاجات ما تتحسبش في الاسباني وفي الانجليزي. هم بيشوفوا ان القرارات اللي بيحسبها قرارات سهله جدا ما تتحسبش. ادي توريس، فيران توريس، اعتراض من قبل توريس على الحكم. 4-4-2 البارسا اهو، الشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمشي كرة تاني على طول في لمسة على الأرض تاني أمامية، يضغط بالدي، لكن توريس وادي فاتي. جبل يسرى على طول تاني بالنسبة لصالح نادي أرسنال. آخر 13 دقيقة على نهاية المباراة، ولا زال التقدم لأرسنال 3-2 للفريق الأرسنالي الفريق الإنجليزي. في الشوط أول شوفنا فيه متعة كبيرة، في تايم ثاني نفس الكلام في هذا اللقاء. تمشي على طول الكرة تاني الأمام ملعوبة، يقطع لصالح نادي أرسنال تاني، وسط الملعب تاني ساكا خطيرة، انطلاقة تيرني والعرضية والرابع. يا ولد لعيب تروسارد هو النجم الكبير بتاع الارسنال النهارده، هو النجم الكبير بتاع ارسنال. الهدف الرابع ارسنال يضرب بالاربعه. تروسارد يا ولد لعيب، هدف جميل. وان تاتش لمسه حلوه قوي للارسنال. اذا شوف انت، انا بقول لك الضغط بالنسبه لبرشلونه في مشاكل كبيره جدا. تيرني البديل، لكن يا ولد شوف هنا على طول احساس عالي جدا بالمكان الكبير جدا. شوف الكوره والقرار الجميل والهدف، وتمركز لاعبي نادي برشلونه فيها مشاكل كبيره جدا على الخط الخلفي بالنسبه للبارسا. وادي على طول تروسارد يسجل هدف في الدقيقه 56 وهدف في الدقيقه 78، هدفين لي شخصيا وهدف رابع بالنسبه للارسنال. والارسنال يعني يخرجوا بعد اداء كبير جدا. واحد من نجوم اللقاء هو المان اوف ذا ماتش طبعا، واحد من نجوم العباقرة النهارده في احداث هذه المباراة. يخرج جيسوس
كاتي. إذا تبديلات في الهاف تايم الثاني بالنسبة لصالح فريق نادي أرسنال، اللي بيفضل ان هو يكون تبديلاته من خلال سياق المباراة. وادي يخرج اللاعب في برشلونة. تمشي على طول الكرة تاني الطويلة الأمامية لصالح نادي برشلونة، أقصى الجانب الأيمن تاني عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي. إذا ديمبلي يخرج ويعدي وينطلق مرة أخرى تاني لاعب فيرمين. تمشي كرة تاني للجانب الأيمن. أدي التحول هنا على طول في الجبل اليسرى روبرتو. سيرجي روبرتو اللمسة. أدي على طول لاميل. اللمسة محطوط على طول الكرة تانية أقصى اليسار. الجبهة بتاعت يعني عثمان ديمبلي اللي بيشتغل من خلالها مع يعني روبرتو. سيرجي روبرتو أمامية هوبا تسديدة ولد لعيب. حلوة الكرة جميلة. ادي الكرة وادي الانطلاقة وبالدي. فرصة لبالدي. الحارس ما كانش هيشوفها دي لبالدي. كرة قنبلة من جانب اللاعب بالدي. ادي بالدي. شوف يعدي ينطلق والتصويبة وتخبط هنا على طول في العارضة بتاعت نادي أرسنال. لكن مباراة جميلة جدا يقدمها أرسنال ويتقدم 4-2 على نادي برشلونة في خطأ اوفسايد على عثمان ديمبلي. دفاع بالنسبة للبارسا في بعض المشاكل في عملية الضغط هنا، لكن 4-2 6 أهداف في مباراة ودية بتجمع الأرسنال مع نادي برشلونة في أحداث هذه المواجهة. ترجع الكرة في الخلف الثاني على طول إلى حارس المرمى. محاولات الكرات الأمامية الطويلة عالية. هذه الانطلاقة لكن بالدي جمهور أرسنال يمشي مرة أخرى تاني فاش حاجة أعتقد، لكن أمامية عدى. مباراة مشدودة جدا. هذه بالدي وجورجينيو. هذه بالدي وجورجينيو. وادي ساكا. زعلانين هم لاعبي نادي ارسنال ان ساكا كانوا على ارضيه الملعب والبارسا لعب. هذه الكرة وادي على طول جورجينيو. يحتاج الانذار هنا جورجينيو. شوف كرة هنا على طول طالما الحكم كان ماشي الكرة. اخر خلاص 9 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة او اقل يعني، والارسنال متقدم ب4 أهداف مقابل هدفين. خطأ لصالح البارسا على الارض تاني لبرشلونة. رجع لاعبي نادي ارسنال بالكامل. شوف هنا فرقة بتنتشر انتشار ممتاز، حتى البدلاء عملوا شكل مميز جدا النهارده في هذه المواجهة. وادي مرة أخرى تاني في الجانب الأيسر لصالح البارسا. محاولة تحضير تاني تسويب من جانب برشلونة. سيرجيو روبرتو. ليمال. لاعب ليمال. لاميني ليمال لاعب عنده 16 سنة، أصغر لعيب يشارك النهارده في المباراة. 16 سنة يشارك مع نادي برشلونة. ليمال لاعب لاميني ليمال يشارك في الهاف تايم الثاني. تبديلات تاني لصالح الجانرز.
Substitution for Barcelona in the 84th minute. Leaving the game, number 7. يخرج Entering the game, number 25. شوف جوبري Also leaving the game, number 6. ادي هولدنج لاعب من 45 كمان هيشارك في الاوف تايم الثاني. اخر دقائق المباراة السبعة. يخرج ساكا. اذا تبديلات الاوف تايم الثاني بالنسبة لصالح نادي ارسنال كلها من خلال سياق المباراة، كلها من خلال سياق اللقاء. ما دفعش مجموعة فرقتين، اشتغل بشكل تبديل بتبديل بالنسبة لصالح الأرسنال وبالنسبة لصالح نادي برشلونة. فريق اللي غير فرقة تانية في الأوف تايم الثاني. طريقة الأداء بالنسبة للفرقتين كانت مختلفة في شوط المباراة الثاني من خلال تبديلاته ومن خلال قراءة المباراة، لكن يبقى أرسنال متقدم 4-2 في الخمس دقائق الأخيرة خلاص على شوط المباراة الثاني. جورجينيو أمامية حلوة، كرة ملعوبة. جورجينيو انكاتيا اوه والحارس بينا خطيرة لسه جول الملعب لكن كيسي على طول يطلع الكرة ركنية. رشاقة غير طبيعية في أداء نادي الأرسنال. لعيبة عندها رشاقة وعندها تحرر غير طبيعي في التحول الهجومي على برشلونة، بيعملوا إزعاج كبير جدا. كاتيا والتصويبة، لكن ادي الاستخراج. اللاعب ادوارد انكاتيا لاعب رقم 14 اللي تحول هجوميا سريعا جدا. انكاتيا في الشوط الثاني. انكاتيا فابيو فييرا الركلات الركنية لصالح الأرسنال. فابيو فييرا لاعب البرتغالي. فابيو فييرا ركنية لصالح الأرسنال. ادي الركنية والحارس والخطأ لصالح نادي برشلونة. خطأ لصالح البارسا. هذا الخطأ لصالح البارسا. جابرييل مارتينيلي لاعب رقم 11. جابرييل مارتينيلي أمامية. كيسي فاتي لعب المرة دي الكورة هنا. ديمبلي خطيرة جدا. لمال عاوز يسجل ابن 16 عام اهو. هذا اللاعب لمال عاوز يسجل. لاعب اللي عنده 16 سنة مع فريق برشلونة. لمال شوف 16 سنة، ثقة بالنفس كبيرة جدا لمال. والكرة في الأخير إلى ركلة مرمى. هذه لمال لاعب 16 سنة مع نادي برشلونة. لمال لاعب واعد جدا ومن الشباب بتوع البارسا. الكرة الجميلة المحطوطة الحلوة، الشكل الجميل المهاري الجميل الممتع بالنسبة للاعب لمال. تمشي على طول الأمامية عالية. غارسيا بالدي كان لعب عليه ساكا فترة طويلة. ساكا تمشي على طول الكرة تاني أمامية عالية. مرادي في الجانب الأيسر، حاول استلامها تاني على طول صالح نادي الأرسنال. ترجع في الخلف خطيرة. فاتي ديمبلي والمرة دي هنا ملعوبة حلوة. هدف ثالث ممكن. ثالث توريس يا ولد العيب. توريس يا سلام. البارسا يسجل هدف جميل جدا. فيران توريس يقرب الفارق لبرشلونة. فيران توريس يسجل هدف ثالث للبارسا. اذا هدف ثالث جميل لبرشلونة عن طريق فيران توريس. شوف الكورة، شوف الباصة الحلوة قوي من عثمان ديمبلي يا ولد العيب. جميلة والفينش بقى والناس سعيدة بالنسبة لفيران توريس. يسجل الهدف الثالث لصالح نادي برشلونة. إذا فيران توريس يقرب الفارق لنادي برشلونة في آخر دقيقتين، يعني آخر دقيقتين قبل آخر دقيقتين على الوقت الأصلي. فيران توريس يعود لبرشلونة للهدف الثالث. إذا 3 أهداف للبارسا، 4 للأرسنال. هل البارسا يقدر يعود بقى
في الوقت القادم، لان في مش اقل يمكن من 4-5 دقائق وقت بدل ضايع على شوط المباراه الثاني من خلال التبديلات. مارتينيلي تحلو المباراه وتحمل المباراه ويسخن اللقاء في الامتار الاخيره من عمر الشوط الثاني من هذه المواجهه، مواجهه نادي ارسنال برشلونه هنا في كاليفورنيا. واحده من المباريات الجميله الممتعه اللي شفنا فيها اهداف 7 النهارده في هذا المساء. تمشي على طول الكره ثاني جارسيا، ملعوبه من جارسيا لكن استحواذ ثاني لدفاعات فريق نادي الارسنال. فييرا اماميه، تميم مارتينيلي، هوبا التصويبه، ولد يا لعيب، ايه ده 5 ولد روعه. لا فابيو فييرا يسجل هدف جميل. فابيو فييرا. ارسنال يضرب البارسا بالخمسه بفريق ممتع نادي ارسنال في هذا المساء. 8 اهداف، مباراه صدق او لا تصدق ما بين الارسنال وما بين فريق نادي برشلونه عنده مشكله كبيره جدا. هي اكبر مشاكل هذا المساء، الخط الخلفي بالكامل الضغط بتاعه متاخر جدا، مفيش ربط ما بين لاعيبه نص الملعب والخط الخلفي. جماعيه برشلونه النهارده فيها مشاكل كبيره جدا يا تشافي. البارسا كتيم جماعي النهارده مش موجود، لعبه كله فردي وفريق خطوطه تقريبا يعني شبه مفككه تماما. وضحت من خلال اهداف الارسنال في الاوف تايم الثاني. 4 بتوع الخط الخلفي الضغط بتاعه متاخر جدا. لا يليق بالبارسا بصراحه ان انت تسيب لاعب بتاع الارسنال يستلم الكوره بهذا الشكل وبهذا المنوال. دقيقه واحده فقط وقت محتسب بدل ضايع. حكم يديها على شوط المباراه الثاني. اخطاء كثيره النهارده نادي برشلونه اكيد هيستفيد منها ويتعلم منها الحكم. وصفرت نهايه الشوط الثاني ولاعبي الفريقين طبعا خصوصا ده كانوا عاوزين وقت ضايع اكثر. يتقدم نادي ارسنال في مباراه كبيره جدا على تشافي المساعد المدرب واللاعب السابق، الاثنين اللي اصبحوا 2 مدربين ومديرين فنيين لكل فريق للبارسا وبالنسبه لارسنال، واجواء جميله جدا. مبروك لنادي ارسنال، اداء جميل، واكيد هيستفيد نادي البارسا من اخطائه في هذه المواجهه امام الارسنال اللي كان فريق كبير جدا في هذا المساء. الى اللقاء. حدث واحد سيجمع أهم أساطير الكرة العالمية ونخبة الفرق على أبو ظبي الرياضية. بطولة سوكر تشامبيونز تور في الولايات المتحدة الأمريكية. 6 مدن، 8 ملاعب أسطورية، 6 من أقوى الأندية في العالم. بطولة سوكر تشامبيونز تور على أبو ظبي الرياضية في الأوقات التالية. جوالازيمو على أبو ظبي الرياضية.
على أبو ظبي الرياضية مواجهات ودية بنكهة رسمية. مانشستر سيتي يقابل أتلتيكو مدريد، 90 دقيقة من الإثارة والمتعة الكروية.